Are you getting my voice clearly? Good morning, Slayer. Just see voice is okay. గూగుల్ మీట్ రావట్లేదు, అందుకే మళ్ళీ దీనికి వచ్చాను. యూట్యూబ్. చూడండి, వాయిస్ వస్తుందా? ఒకసారి చూడండి, వాయిస్ వస్తుందా లేదా? రాకపోతే వాట్సాప్ కాల్ చేసుకుందాం, మరి గ్రూప్ కాల్. ఒకసారి చెప్పండి, వాయిస్ వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? All team constituent members, please join. First sem. అవునా, వాయిస్ వస్తుంది ఎప్పుడున్నది? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అయితే మరి నేను ఆల్రెడీ 11 o'clock స్లాట్ పెట్టాను కదా, సార్కి చెప్పండి 11 o'clock నుంచి ఇంగ్లీష్ అని చెప్పండి ఒకసారి. ఓకేనా? చెప్పండి సార్కి. (11 o'clock) మన టైమింగ్ నేను ఆల్రెడీ నిన్న పెట్టాను ఆ స్లాట్లో. ఇంకొకరు రావద్దని కూడా పెట్టాను నేను. సో టెల్ హిమ్ టు ఫినిష్ ద లెసన్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అందరికి యాడప్ అయిపోమని చెప్పండి. Okay, Tarun, I am ready for the class because my class is from 11 o'clock. So everybody please join up. ఓకే, ఈరోజు మనం లాయర్స్ అండ్ లాయర్స్ లెసన్స్ చదువుకుంటాం. సో అందరికీ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి, ఎందుకంటే 11 o'clock నుంచి నాది క్లాస్ స్టార్ట్. ఓకే, మరి వాళ్ళు నా ఆల్రెడీ నిన్నే నేను స్లాట్ పెట్టుకున్నాను 11 o'clock నుంచి అని. సార్కి చెప్పండి, ఓకేనా? లాయర్ అండ్ లాయర్స్, టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దిస్ లెసన్. ఒకసారి చూడండి, మీరు కనబడుతుంది అంటే రివర్స్లో కనబడుతుంది. లాయర్స్ అండ్ లాయర్స్ పేజ్ నెంబర్. గుడ్ మార్నింగ్ సంతోష్. పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసి 31. పేజ్ నెంబర్ లాయర్ అండ్ ద లాయర్స్.
ఇది దీన్ని నాన్ డీటెయిల్ అంటారు. ఇది కొద్దిగా మనం చక్కగా చదవాలి. స్టార్ట్ చేస్తాను 2 మినిట్స్లో. అందరూ వచ్చేస్తే స్టార్ట్ చేసేది. అన్ని గంటలకే భోజనం చేస్తే క్లాసే లేదు. పక్క కళాకారుని. Okay, good morning. Shall I start the class now? Santosh garu and Slayer. నీకు స్లేయర్ అని నాకు గుర్తొస్తుంది. యాక్చువల్ పేరు మర్చిపోయాను. క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. ఓకేనా? రైట్. The Lawyer and the Lawyers. Early life of background of M.K. Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 1869. Okay, in this Porbandar, a coastal town of Katihar Peninsula, which is the part of small princely state Porbandar in Katihar agency of the British Indian Empire. So he was born in Porbandar. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఈజ్ కమింగ్. ఓకే, అందరికీ లాగిన్ అయిపోయండి. అందరూ లాగిన్ అయ్యింది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అండి. ఇది కొద్దిగా పెద్ద లెసను, కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఇది చదవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ 1822 నుంచి 1825 సర్వ్డ్ యాస్ ఏ దివాన్ చీఫ్. వాళ్ళ ఫాదర్ కరమ్చంద్ గాంధీ చీఫ్ మినిస్టర్కి దివాన్గా పనిచేశాడు పోర్బందర్ స్టేట్. హిజ్ ఫాదర్ మదర్ పుత్లీబాయి హూ వాజ్ దే ప్రణామి వైష్ణవి ఫ్యామిలీ వాజ్ 4th wife of కరమ్చంద్ గాంధీ. She used to tell the story of Sravana King Harsha Chandra and a great impact of Gandhiji in his childhood. Gandhi's early identification of truth and love is the supreme values traceable to these epic characters. Gandhiji ఎక్కువగా ట్రూత్ అండ్ లవ్ ఎక్కువ ఆయన ఎపిక్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. ఆయనకి నచ్చిన క్యారెక్టర్స్లో అది ఒకటి, ట్రూత్ అండ్ లవ్ ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేవారు గాంధీజీ. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ శోభరాణి గారు. నోట్స్ తీయండి, పేజ్ నెంబర్ 31. అందరూ దగ్గర నోట్స్ ఉండాలి. ఐ మీన్ ఈ బుక్ ఉండాలి. ఈ బుక్ చూస్తారా, ఇది ఉండాలి. ఎవ్రీబడి మస్ట్ హ్యావ్ దిస్ బుక్. If you don't have this book, you cannot understand the matter. That's why I told you everyone to do the xerox of this book. Okay, you understood? So please, everybody must do this xerox of this copy and keep with you. And also I told Santosh and other people
to take the question paper from your seniors, Sem 1 and Sem 2. Please gather the question paper also. Okay. మీరు ఇంకా మరి ఇక అది అవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీంట్లో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, మరి గూగుల్ మీట్ అవసరం లేదు. నాది గూగుల్ మీట్ పని చేయట్లేదు, ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. అందుకోసమనే నేను గూగుల్ మీట్లో రాలేను, ఎందుకంటే నాది అది వర్క్ చేయట్లేదు, సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. నేను ఓపెన్ చేస్తే ఏదేదో వస్తుంది ఇది. ఓకేనా, అందుకే ఈరోజు ఇలా కానివ్వండి. మరి ఇప్పటి నుంచి అలాగా సెలవులు కాబట్టి తర్వాత మనం చూద్దాం. నాకు ఈ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ ఛానల్. ఓకే, గూగుల్ మీట్ నాకు అవ్వట్లేదు, ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, వెరిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది దాంట్లో. నేను గూగుల్ మీట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేశాను, కానీ ఇది యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు నాకు. ఇందులో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం కదా. సో లెటస్ కంటిన్యూ ఇన్ దిస్. ఆల్రెడీ శోభారాణి ఉన్నారు, సంతోష్ ఉన్నారు, మీరు ఉన్నారు, ఇందులోనే వచ్చేయండి. ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు కదా. ఇంకా మీరందరూ కంటిన్యూ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఈ రోజుకి ఇది చేసేద్దాం, ఓకేనా. తరుణ్ గారు ఉన్నారు. ఓకే ఓకే, ఇందులోనే చెప్పేస్తాను ఈరోజు, ఎందుకంటే నాకు గూగుల్ మీట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో అర్లీ లైఫ్ ఆఫ్ ఎంకే గాంధీ. ఎంకే గాంధీ ఆయన బోర్న్ 2 అక్టోబర్ 1869లో పుట్టాడు. మరి టౌన్ ఆఫ్ కతియార్, పెనిన్సులాలో పుట్టాడు. అండ్ ఈజ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఆఫ్ పోర్బందర్ అండ్ కతియార్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఎంపైర్. హిస్ ఫాదర్ కరమ్చంద్ గాంధీ వాజ్ ఎ దివాన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట, పోర్బందర్ చీఫ్ మినిస్టర్. అండ్ వైఫ్ మదరు పుత్లిబాయి. హిజ్ మదర్ పుత్లిబాయి was a fourth wife of Karamchand Gandhi, and the stories of Sravana and Harsha Chanda identify truth and love and supreme traceable of these epic characters. In May 1883, 13 years old Mohandas was married to 14 years old Kastuva Makanji. It is an arranged marriage according to the customs of the region. In 1885, when Gandhiji was 15, the couple first child was born, who served only 15 days. They had 4 more children, all sons. Harilal born 88, Manilal born 1892, Ramdas 1897, Devadas 1900. చూడండి, మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ పెళ్ళి ఎప్పుడైంది? 13 సంవత్సరాల్లో అయింది పెళ్ళి. ఆడికంటే పెద్ద వయసు అయిన అమ్మాయిని కస్తూర్బా గాంధీని పెళ్లి చేశారనమాట. అయితే 13 సంవత్సరాల్లో పెళ్లి చేశారు 14 సంవత్సరాల అమ్మాయితో. అప్పుడు మొదటి బేబీ అనే 15 సంవత్సరాలకి పుట్టిందట. దెన్ మొదటి బేబీ చనిపోయింది, తర్వాత 4 పుట్టారట. గాంధీజీ రిమైన్ మెడికల్ స్టూడెంట్, వాజ్ అలోన్ నైదర్ ఇన్ ద క్లాస్ నాట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. హీ పాస్డ్ మెట్రికులేషన్ ఎగ్జామినేషన్ at Samadha College in Bhavnagar, Gujarat, and with some difficulty. Gandhiji family wanted him to barrister as it would increase the prospects of the succeeding in his father's post. అందరేమో ఈడు బ్యారిస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటే ఈడు మెడికల్ స్టూడెంట్గా ఉండేవాడట ఫస్ట్. ఫైనల్గా గాంధీజీ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్. ఎంకే గాంధీజీ పాస్ట్ మెట్రికులేషన్ ఎగ్జామినేషన్ 1887. మెట్రికులేషన్ examination held in Char and Ahmedabad had Bombay dying. Gandhi being Kathiawad student close Ahmedabad center as it was near and cheaper. His elder wanted him go to college studies after matriculation. There was a college in Bhavnagar and he joined a smaller college and unable to follow the lectures and teaching in English. So he was so raw. He returned to home at the end of the first term. Meanwhile, Babaji Dhave, who called him Josiji, friend of Gandhiji's father, advised the family
and Mohandas should go to England and qualify at the bar. సో వాళ్ళ ఒక చట్టం ఉంది. ఆ చట్టం పేరు ఏంటంటే మావాజీ దావే అనమాట. అతను ఏం చేశాడంటే మీరు వెళ్ళి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి బార్ చదవండి అన్నాడు. బార్ అంటే ఏంటి? లా. He said it would take him 4 or 5 years to get BA degree, which would qualify him for 60 rupees post, not for divanship. He is becoming the barrister in England in in contrast to the degrees of India. ఇండియాలో చదివే కంట ఫారెన్ వెళ్ళి చదవమని ఆయన అడ్వైస్ చేశాడు. చేస్తే యూనివర్సిటీ కన్జ్యూమ్ మోర్ టైం, ఎనర్జీ అండ్ మనీ. చదువు ఎక్కువ టైం పట్టేది, ఆ తర్వాత మనీ కూడా ఖర్చు. ఈ అడ్వైస్ మోహన్ వాంటెడ్ టు సక్సీడ్ ఇన్ హిస్ ఫాదర్స్ యాజ్ ఎ దివాన్ ఆఫ్ పోర్బందర్ మస్ట్ హ్యావ్ టు డెఫినెట్ అడ్వాంటేజ్. A foreign degree to compete with others. He would get a divineship in asking Mazi Dave and his son. Cavaliers had numerous friends in England and would give him note introduction to them. Mohandas would have an easy time of its. Page number 32లోను మొదటి పారాగ్రాఫ్ చదువుతున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సో న్యూమరస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లాండ్లో ఉండేవారట దావేకి. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే నువ్వు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపో, అక్కడ చదువుకో, ఆ డిగ్రీ చాలా మంచిది అని అడ్వైస్ చేశారు. సో దే స్టార్టెడ్. మోహన్ జంప్డ్ ఎట్ ద ఐడియా గోయింగ్ అబ్రాడ్ అండ్ సెట్ టు సూనర్ he was sent to the better and he wanted to escape from the agony of attending the classes. సో వారికి పంపించేస్తారనమాట. Idea abroad said that sooner he wanted to send to better and wanted to escape. He asked why he should not send to qualify to the medical profession. His brother said that the father liked the medical profession and intended him to for bar. His father did not like medical profession and medical profession but it wanted him to go to bar until lawyer. Mamaji Dave also wanted Mohandas to be diwan and a medical degree would not make him diwan of Mohandas. So his elder brother found that a proposal attractive, hesitated him to send to abroad alone. Mother Putli Bai did not like to part him with 3 years and she wished her husband had been living to take decision which she felt unequal. She asked Mohan to seek advice of his uncle Porbandar and also eldest member of the family. అయితే అందరూకి వాళ్ళ అమ్మకి పంపించడానికి ఇష్టం లేదు, కానీ ఈడు మాత్రం వెళ్ళడానికి ఇష్టమే. ఓకే, ఈడు నాన్నగారేమో నువ్వు డిగ్రీ మెడికల్ డిగ్రీ చేయమని అలా వద్దనేసాడు. వీడికేమో మెడికల్ డిగ్రీ చేయాలని ఉంది. సో ఇలాగే ఉంటాయి చదువులు. ఎప్పుడైనా పిల్లలకేమో ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, పేరెంట్స్కి ఏమో ఇంకోటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలోనూ వాళ్ళ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయిపోతుంటుంది. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్. So Mohandas trekked by the cart and camel to Porbandar as there was no railway in those days. His uncle was courteous but reluctant to bless the unholy trip to England because Mohandas had to cross the sea, which is according to their caste irregular act. వాళ్ళ క్యాస్ట్లోనూ రాయబడి ఉందన్నమాట, మీరు ఎప్పుడు కూడా సముద్రం దాటి వెళ్ళొద్దని. కానీ వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే సముద్రాలు దాటుకొని వెళ్ళాలి. సముద్రాలు దాటుకుని వెళ్ళకూడదని మన రిలీజియన్లో ఉంది. కాబట్టి దేవర్ టెలింగ్ యూ డోంట్ గో. ఓకే, కానీ ఈ సముద్రాలు దాటుకొని వెళ్ళడం ఆయనకి ఇష్టం లేదండి, అకార్డింగ్ టు రిలీజియస్ యాక్ట్ అనమాట. ఓకే, టు అక్రాస్ ద సీ విచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యారిస్టర్ దాట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ and they are no scrupulous regarding food and cigars and never out of their mouth they dressed as shamelessly as Englishmen. But they could not give him permission to go to England, had no objection of if the mother permits him, and he said he would not interfere. Even did not recommend him to Mr. Lay that his brother wanted him to meet a state help of education in England. ఇంగ్లాండ్లో ఎడ్యుకేషన్ అయితే బాగుంటుందని వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ ఫుడ్ బాగోదు అనుకొని వాళ్ళు ఆలోచించారు. One of his uncle advised him, asked him to appoint, telling him that how he was connected. He wrote to Mr. Lele, the administrator of Porbandar, stated that Gandhiji had served so well. Lele asked him to see him in his residence. When Mohandas approached Lele, he treated him with a scent courtesy, asked him to pass BA first and then see him for the scholarship. All of this was depressing enough
and did not lose his heart. ఆడు ఒక దగ్గర పంపిస్తాడని ముందు డిగ్రీ చదువురా చదువు నా దగ్గరికి రా అని చెప్పాడు. Okay, he returned to the Rajkot from the Porbandar, reported all happened, and consulted Babu, advised him even incurring debt necessary to go to England. Mohandas thought of disposal of his wife, ornaments, and his brother who loved him, and his son promised him to find the money somehow. సో ఈ విధంగా డబ్బుల కోసం మనీ ఎలాగైనా తీసుకొని వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాను. మోహన్ దాస్ మదర్ వాజ్ స్టిల్ అన్విల్లింగ్ టు డ్యూ టు మోహన్ దాస్ మదర్కి మాత్రం ఇష్టం లేదు. అన్విల్లింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట. అన్విల్లింగ్ అంటే 3 సంవత్సరాల దూరం ఉంటాడు. సి కన్సల్టెడ్ హెచ్ఆర్జీ స్వామి ఒరిజినల్లీ మోదవానియా who became the Jain monk, came to Mohandas help and administered him oath that he would not touch wine, woman and meat. కానీ నువ్వు వెళ్తావు కానీ వైను ఉమను మీటు ఈ 3 మాత్రం టచ్ చేయకు. విదేశాల్లో వైను ఉమను మీటు అది ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. వైను ఉమను మీటు. సో ఇది వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు, వాళ్ళ మదర్కి కూడా ఇష్టం లేదు. ఇది మాత్రం నువ్వు తినద్దు అని చెప్పింది. నువ్వు వెళ్తే ఈ 3 దూరం ఉండమని చెప్పింది. సో వైల్ హీ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ ద షోర్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ మదర్ గేవ్ హర్ పర్మిషన్. సో ఒకవేళ భారతదేశం నుంచి ఇండియా నుంచి నువ్వు బయట ఉంటే మాత్రం ఈ 3 నువ్వు తినకూడదు, వైను మీట్. అందుకే గాంధీజీ వాజ్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అనమాట. ఆడు మీట్ తినేవాడు కాదు, అలాగే వైన్ కూడా తీసుకునేవాడు కాదు. వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది ఉమెన్ని కలిపేవాడు కాదు. ఓకే, ఎంకే గాంధీ సేల్ టు ఇంగ్లాండ్ ఆన్ 4th September 1858 అండ్ బికేమ్ ఏ బ్యారిస్టర్. 58లోను అటు బయలుదేరాడు. Mohandas was reaching England, wanted to have some literary degree as the bar examination did not require much study. The weak in English but was perpetually worry to him. He remembered the words and he lay graduate first, then come to me. He decided not only to be called as the bar but also literary degree as well. అడిగి 2 కావాలి, డిగ్రీ కావాలి అలాగే బార్ కౌన్సిలర్ కూడా అవ్వాలని ఉద్దేశం అనమాట. He inquired about the Oxford Cambridge University courses found in consumed more money and time. And a friend advised he joined a private matriculation class to do London matriculation. This, of course, the study required a great deal of labor. Since Latin and French were compulsory, he was afraid of Latin. However, his friend said that Latin was very valuable to lawyers. Knowledge of Latin would be useful to understand law books. And all said that all papers of Roman law entirely Latin. Decided him to learn Latin, no matter how difficult might be. He already began learning French and modern. ఆయనకి లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని అక్కడ డిగ్రీ చేయాలి, 10th పాస్ అవ్వాలని లండన్లో ఎగ్జామ్ కట్టాడు అతను. సో Mohandas worked laboriously, but neither his hard work nor his intelligence enabled him to pass the exam. At the time was short and he failed in Latin, yet he did not lose his heart. He prepared the examination with redoubled effort, passed at the London matriculation exam by selecting heat and light subject, which is the last choice of chemistry. Plain living intensive studies saved him plenty of time and passed his examination. ఎంతో కష్టపడి అక్కడ లాటిన్ లాంగ్వేజ్లో 10th పాస్ అయ్యాడు. మళ్ళీ 10th ఇండియాలో పాస్ అయ్యాడు, అక్కడ కూడా 10th పాస్ అయ్యాడు. 10th పాస్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు అనమాట. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గాంధీజీ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్. ఓకేనా, మీకు అర్థమైంది కదా. ఐ వాజ్ సో మచ్ హార్డ్ వర్కింగ్ దట్ ఈ యూస్ టు స్టడీ వెరీ హార్డ్. ఆయన అంత నాలెడ్జబుల్ పర్సన్, అంత పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఎలాగైపోయాడు అనుకున్నారు? చదువుకోబట్టి. ఎవరైతే చదువుకుంటారో దాన్ని వినియోగిస్తారో వాళ్ళు పవర్ఫుల్ పీపుల్ అవుతారు. సో మీరు పవర్ఫుల్ పీపుల్ అవుతారు ఎప్పుడైతే మీరు చదువుతారు డైలీ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు ఎప్పుడు కూడా డైలీ 3-4 పేజెస్ మనకు కంపల్సరీ చదవాలి. మార్నింగ్ లెగ్గాను ఇలా మార్నింగ్ లెగ్గాన్ని ఫోన్లు చూసుకోవడము, ఏదో చిట్ చాట్ చేసుకోవడం, ఏదో వాట్సాప్లు చేసుకోవడం, కాల్ చేసుకోవడం ఏం చేస్తే చదువు మనకే అవ్వదు. కాబట్టి అనిషా వచ్చింది. అనిషా, గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ. వై యు ఆర్ లేట్? వై ఆర్ యూ లేట్? You should not be late for the class, because once already I told 11 means 11. If I cannot conduct at 11 o'clock, then I will dismiss the class and will do the next day. That's all. But 11 time is my slot timing is 11. Tomorrow, if possible, I will again put it on 11. Okay.
If I could not conduct class tomorrow, then we'll join after holidays. Okay, our holidays finishes when? You all know, I think so. Okay, then what happens? Then he was a French. Mohandas worked laboriously but passed away. Having finished London matriculation successfully, Mohandas wanted to qualify for bar. He trained barrister at the inner temple and two conditions which were fulfilled in student normally called bar. One is keeping terms, 12 terms equivalent to 3 years, and passing the examination. Keeping terms meant eating one's term, attending the 6 other 24 dinners term. Eating did not mean actually partaking of the dinner, it is meant for reporting oneself fixed hours and remaining present throughout the dinner. Usually, course only ate and drank, good communion and choice wine was provided. He often ate nothing at these dinners, for these are the that could not even were only bread, boiled potatoes, and cabbage. At the dinner, he could not eat anything because all food was combined with meat and all. So he used to eat only bread, cabbage leaves, and potatoes. తినేవాడట మూడే తినేవాడు కాదు తినేవాడు. The dinner provided for the benches used to be better than that of the students of the bar. Farsi students, Mohandas, applied for vegetarian courses were served with to the benches. Application was granted and they become to get fruits and vegetable bench table and 2 bottles of wine were allowed each group of 4. Mohandas did not touch them. He was even ever demanded form of water and 3 might empty 2 bottles. During the dinners, there were opportunity of talking between students and the benches. Speeches were also made, and these occasions helped him to give knowledge of the world and also improve their power of speaking. However, no such thing was possible in this time, as the benchers had a table of all himself. Another condition was passing examination. In this time, there were two, one in Roman law, another is the common law. These were the regular textbooks prescribed for these examinations. So he used to read the law books and Roman law, Latin laws, and చదివేవాడు అనమాట. They could not make compartments, but scarcely anyone could read them. It's all difficulty passing examinations because of the question paper were very easy and examiners were generous, and percentage of these question papers were easy. Examiners were generous and percentage of pass was high. There was a little fear of plucking examination and did not once but the 4 times year. ఎగ్జామినేషన్ చదువుతుండేవాడు అనమాట. నెక్స్ట్ పేరాకి నేను వెళ్తాను. పేరా నెంబర్ 4, 34 పేజ్లోను పేరా నెంబర్ 4కి వెళ్తున్నాను. చూడండి, మీరు నాకు ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మోహన్ దాస్ బిగాన్ ఈ లైఫ్ ఆఫ్టర్ రిటర్నింగ్ టు ఇండియా. అక్కడ చదివిన తర్వాత ఇండియాకి వచ్చాడు అనమాట. ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి చదివాడు, ఇండియాకి వచ్చాడు. వెన్ మోహన్ దాస్ సేల్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ క్వాలిఫైడ్ టు ద బార్, the sea at the Bombay was rough and turbulent and was perfect for staying deck to see stormy surge. So enjoying the splash of the waves, outer storm symbol of inner storm, and both outer left him unimpaired. So did not worry him. His inner storm repeated. He was reformer and he himself started taking some steps and matter. So is not to worry. His inner storm related to trouble with caste. To confront it, casteలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి, దాంతో ఈయన ఫైట్ చేస్తుండేవాడు అనమాట. You can't see me. Why the screen is dark? Make it light. My preview is okay. All others can see. Tarun, can you see me? Slayer, can you see? Anisa, can you see me? Or you want me to put light?
యా దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఒకసారి లైట్ పెడతాను ఉండండి. సంతోష్ ఇప్పుడు ఓకేనా? నా ఓకే. Yes, sir. Voice is very low for me, but the screen is visible. Voice is very low. Why the voice is low? I don't think. I think voice is okay. Okay. Now all right. So after finishing the education in England, he come back to India. Once he come back to India, he was facing some problems of caste problems he was facing. So in a storm, but he had some caste problem, but the some reforming things లోపల స్టార్ట్ అయింది వాడికి. సమ్ రిఫార్మేషన్ హెస్ టేకన్ ప్లేస్. అతనికి స్టార్ట్ అయింది ఎవరికి? గాంధీకి. ఏడు రిఫార్మేషన్ తయారయ్యింది. అండ్ మోహన్ దాస్ సేల్ ఇండియా ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ క్వాలిఫైడ్ టు బార్. Modhu Bani, a caste which was belonging to excommunicated Gandhi when sailed for England. M.K. Gandhi, on return to India, found the storm still brewing. The caste were divided into two groups. One is willing to readmit him, sent him to keep him out, and to pacify his section, his brother took him to Nasik before going to Rajkot and gave him a bath and a sacred water, and reaching to Rajkot and gave a caste dinner. So he did not like these things. He did not did them all out of his boundless love, affection of his brother. The trouble about the readmission to the caste was thus particularly over. Something is the caste problems ఆయన ఫేస్ చేసేవాడు అనమాట. ఓకే ఓకే. Sometimes my voice, I'm speaking very low. At that time, it becomes like that. Otherwise, it is okay. What do you say? Okay. తర్వాత caste problems only. He planned to reform education children of his brother and his own. అందరికి పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఒక రిఫార్మేషన్ వచ్చింది. ఈ బ్రాట్ అబౌట్ రిఫార్మ్ ఫుడ్ ఆల్సో. ఇంట్రడ్యూస్ ఓట్ మీల్స్, ఓట్జీస్, కోకో విచ్ he replaced in coffee, which his brother introduced to keep some sort of English atmosphere. అంటే ఇంగ్లీష్ అక్కడ నుంచి వచ్చాడు కదా, కొంచెం ఆల్ ఫుడ్ కూడా ఈ మధ్యలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అది కోకో, కాఫీ ఇవన్నీ అనమాట. బట్ ద ట్రూత్ బికమ్ ఇన్ అడిషనల్ టు టీ అండ్ కాఫీ, క్రోకరీ వాజ్ కెప్ట్ అండ్ రిజర్వ్ స్పెషల్ ఒకేషన్స్ కేమ్ అవుట్ టు జనరల్ యూస్. బూట్స్ అండ్ షూస్ వేర్ ఆల్రెడీ దేర్. గాంధీజీ కంప్లీటెడ్ ది యూరోపియన్ సివిలైజేషన్ బై యాడింగ్ ద యూరోపియన్ డ్రెస్. గాంధీజీ యూస్ టు వేర్ ద యూరోపియన్ డ్రెస్ అనమాట. యూరోపియన్ డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ డ్రెస్ వేసుకునేవాడట. సో హిజ్ ఎల్డర్ బ్రదర్ హ్యాడ్ బిల్ట్ అప్ హై హోప్స్ ఆన్ హిమ్. డిజైర్ ఫర్ వెల్త్ అండ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఇన్ హిమ్. సో బాగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఒక ఆలోచన ఉండేది అనమాట. నేను కొంచెం ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్లో 2-3 లైన్స్ చదువుతున్నాను, మీరు చూడండి. పేజ్ నెంబరు 35లోనూ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివాను, రెండో పారాగ్రాఫ్కి వచ్చాను. హిస్ బ్రదర్ allowed him to household expenses becoming top heavy. His brother also left no stone unturned, preparing field for his practice. Hence, Gandhiji was anxious to justify the hopes of the family and invested so much of foreign education. ఎంతో కష్టపడి చదివాడు కాబట్టి ఫ్యామిలీ కోసమనే ఇక ఏదో సంపాదించాలి అనుకుంటాడు. గాంధీజీ న్యూ ద బ్యారిస్టర్ డిగ్రీ వాస్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ టు బికమ్ ప్రాస్పరస్ లాయర్. ఒక లాయర్ అవడానికి కేవలం లాయర్ డిగ్రీ పనికిరాదు, ఇంకేమో ఉండే కదా అవి. Next paragraph. His fathers advised him to go to Bombay and time in order to gain experience in the High Court. So వాడు బాంబే హైకోర్టుకి వెళ్తాడు, అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి అక్కడికి వెళ్తాడు. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 35లో 4 paragraphs. ఓకే, he took the advice, went to Bombay and tried his luck there. However, he felt was impossible for him to get along with more than 4 to 5 months. అక్కడ కూడా అది చాలా కష్టంగా అనిపించింది. ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి చెప్పాను, ఇండియాలో వాడు సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాడు, కానీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అర్థమైందా మీకు? గాంధీజీ ఫస్ట్ కేస్
వైల్ ఇన్ బాంబేలో ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే ఈ గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ అండ్ స్టార్టెడ్ హౌస్ హోల్డ్ అండ్ గిర్గావ్ ఇన్ బాంబే అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బాంబేలోను కొంచెం గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫికల్ట్ రోల్ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్. ప్రాక్టీస్ చేయడము లాయర్ ప్రాక్టీస్ చేయడము కొంచెం కష్టంగా ఉండేది బాంబేలో. అండ్ బిగాన్ టు స్టడీ ఇండియన్ లా విచ్ వాజ్ టీడీఎస్ బిజినెస్. ఇండియన్ లా చదువుకోవాలి, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లు చదువుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ కోడ్ చదువుకోవాలి, ఇవన్నీ చదివేవాడట. కానీ కష్టం ఉంది. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ బై హార్ట్ అన్ ఆల్ ద కేస్ ఆఫ్ 32nd section burden thy be power and argument inspired the judges with awe. Venchand encouraged him that for the lawyer he began would vegetate for 5 to 7 years. అంటే 5 to 7 years నువ్వు బాగా లా నేర్చుకొని మీరు ఇది చేయాలి అని ఒకరు సజెషన్ ఇస్తారు. హీ కుడ్ నాట్ రికన్సిలైజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ మౌంటైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ హ్యావ్ బ్యారిస్టర్ బోర్డ్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్. ఆ బోర్డు పెట్టుకోవడానికి ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో ఉంటారు. అవర్ డిడ్ నాట్ ఎంకరేజ్ హిమ్ టు కండక్ట్ ద కేస్. అట్ దట్ టైమ్ బ్రోకేజ్ థాట్స్ briefs secured through them and an expected mode of building up the practice. But Gandhiji, it was something beneath the dignity of his profession. So his slow briefs were slow coming. After waiting for some time, the first case of Manibai. చాలా కాలం వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కేసు వచ్చింది. A small cause case and he refused to brokerage adamantly, gave no commission, but got Manibai case all the same. At the same easy, he charged 30 rupees for his fees. 30 రూపాయలే ఆ టైంలో తీసుకున్నాడట ఆ కేసుకి. మణిబాయ్ కేసు వచ్చింది. గాంధీజీ అపియర్డ్ స్మాల్ కాజెస్ కోర్ట్ ఫర్ డిఫెండింగ్ అండ్ హ్యాడ్ thus cross-examining the plaintiff witness. But he stood up, for his heart sank into his boots. He had a reeling, felt enough that the whole court was doing likewise. He could not even think, no question to ask her, and he is unable to collect the thoughts of the collapsed into the chair. He asked him, climbed to the engaged, and lawyers refunded fees. He felt court with ashamed himself, deciding not to take up more cases until he had courage enough to conduct them. Indeed, he did not go to court until he went to South Africa. అసలు కోర్టులో కేసు ఫైట్ చేసే అంత ధైర్యం మనకు ఉండేది కాదు. ఈ ధైర్యం చాలా బాగా డెవలప్ అయింది. ఓకే పొలిటికల్ క్లాసెస్ రేపు ఉండవు అంటున్నారు కదా. ఓకే, మనం కూడా సెలవు తీసుకుందాంలే అండి. ఓకేనా, మనం ఇది స్లోగా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఈ లెసన్ కొంచెం బాగుంటుంది. నాకు వీలైతే రేపు కండక్ట్ చేస్తాను, లేకపోతే సెలవు తీసుకుందాం. ఆఫ్టర్ లీవ్ వీ విల్ జాయిన్ అగైన్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం. వీలైన వరకు ఇప్పుడు నేను ఈ పార్ట్ వైజ్ మీకు చెప్తాను. సో వాడికి సక్సెస్ఫుల్ అవలేకపోయాడు అనమాట. మణిబాయ్ ఫస్ట్ కేసు వచ్చింది గాంధీ దగ్గర, మణిబాయ్ కేసు. ఆ మణిబాయ్ కేసు కూడా ఆడు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోయాడు. ధైర్యం చాలేదు కాదు. గాట్ కేసెస్ డిఫరెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ మెటీరియల్స్. పూర్ ముసల్మాన్ ల్యాండ్ వాజ్ కన్ఫిస్కేటెడ్ ఇన్ ద పోర్బందర్. He proposed to Gandhiji draft a memorial for him and then he printed CR drawn by him. He was a person who always he requested, he was drafting. Gandhiji was very good draftsman. He used to draft. అలాగే ఒక ముస్లిం మ్యాన్ కోసమని ఒక డ్రాఫ్ట్ చేస్తాడట. హ్యాన్స్ ఈ అప్లైడ్ ఫర్ టీచర్ జాబ్ కోసమని అప్లై చేస్తే డబ్బులు లేవు. అండ్ ఈ లవ్డ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ టు మెట్రికులేట్. ప్రిన్సిపల్ రెస్పెక్టెడ్ refused him. They had passed London matriculation Latin with a special subject, but he lacked what is the school wanted, a graduate. సో స్కూల్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ కావాలి, కేవలం 10th పాస్ అయ్యామని స్కూల్ టీచర్ జాబ్ కూడా ఆయనకి దొరకలేదు. అంటే గాంధీజీ పడిన కష్టాలు మీరు చూడండి, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు. ఈరోజు ఎవరు కష్టాలు పడకుండా పైకి వచ్చేయాలంటే అవ్వదు కదా. గాంధీజీ పడిన కష్టాలు నేను ఈ లెసన్లు చదివినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు అటు తెలుసు. అసలు మీరు కానీ జాగ్రత్తగా పారాగ్రాఫ్లు చదివితే ఆడ కష్టాలని మనకు అర్థమవుతుంది. కేసు ఫైట్ చేయడానికి ధైర్యం చాలేదు కాదు.
అలాగనని ఆ కేసు వదులుకోలేకపోయేవాడు. అలాగే ఆడి దగ్గర కేసులు వచ్చేవి కాదు. తర్వాత అది ఎవరిదో డ్రాఫ్టింగ్ చేసేవాడు. ఈ యూస్ టు అటెండ్ హైకోర్ట్ డైలీ ఇన్ బొంబై బట్ డిడ్ నాట్ లర్న్ ఎనీథింగ్ దేర్. హీ హ్యాడ్ నాట్ సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ టు లర్న్ మచ్. బొంబై హైకోర్టు వెళ్ళేవాడు, పెద్దగా అక్కడ ఏంటి నేర్చుకోలేదు. హైకోర్ట్ డైలీ హ్యాబిట్ కెప్ట్ హిమ్ గుడ్ హెల్త్. ఈ యూస్ టు వాక్ టు హైకోర్ట్, వాక్ చేసేవాడట హైకోర్టుకి. Gandhiji and his brother both came to conclusion that there is no use of spending more time in Bombay. Better to shift to Rajkot. సో ఫస్ట్ బొంబాయిలో ట్రై చేశాడు, నెక్స్ట్ రాజ్కోట్కి షిఫ్ట్ అయ్యాడు. వేర్ దెర్ ఈస్ హాఫ్ ఇయర్లీ హోల్డ్ అండ్ వుడ్ గెట్ సమ్ వర్క్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ అప్లికేషన్స్. మెమోరియల్స్ హెల్ప్ హిమ్ హిస్ బ్రదర్ అండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ప్రెటీ ప్లీడర్ అండ్ లిటిల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ బాంబే అండ్ రిటర్న్ టు రాజ్కోట్. సో బొంబాయిలో సక్సెస్ అవ్వలే, అప్పుడు రాజ్కోట్కి వచ్చాడు. మీరు అలా చూస్తూనే ఉండండి, లెసన్ ఎలా ఉంటుంది మీరు చూడండి. బొంబాయి నుంచి రాజ్కోట్కి వచ్చి ఓకే స్లేయర్, టెల్ యువర్ కాంటాక్ట్ సార్ that I will be only conducting at 11 o'clock daily. I cannot bypass my timing. If at all I have to bypass timing, tomorrow I will put the notice, okay na? But my idea is at 11 o'clock. Let us see if time permits, early also we can start, okay na? Most probably my class will be 40 minutes class, not more than that. Okay, more than that you cannot even hold also. So our class is very beautiful class. That is Mohan Karamchand, how he was born, where he was born. He was born in Porbandar. How he was married, he had 4 children, and then he went to England for studying. How he studied there, and when he came back and he worked in Mumbai, he did not get success. He got only one case. That too he could not make it up, and then he went to Rajkot. Now he went to Rajkot. Okay, పేజ్ నెంబర్ 36 వరకు మనం చదివాం. నా ఇక్కడ మీకు ఇవ్వంటారు చూడండి, పారాస్ అని 6th పారా, ఇదిగో 6th పారా ఉంటాయి. 6th పారా చదవండి అందులో, పేజ్ నెంబర్ 36లో. Disappointed experience in Bombay, Gandhiji went to Rajkot and set up his office. Rajkotకి వచ్చాడు. His brother partner settled a practice there. Though could not numerous applications drafted, he brought him income of 300 rupees per month. So Gandhiji refused to give his commission to Tots and was in Bombay. He realized he wanted to practice lawyer Rajkot. And no press was principal regarding commission. Hearing the argument of his brother partners, and Gandhiji had fairly successful practice and began to make him to meet the ends. Gandhiji elder brother did not have secretary and advisor. At late Rana Sahib Porbandar, and he was installed at Gadi. And wrong advice, and the matter had gone to political agent and prejudice against his brother. So Gandhiji had met the officer when he was in England, and his father Lakshmidas persuaded Gandhi to avail himself friendship and tried to disabuse the political agent of his brother. So Gandhiji resented his idea. He was in opinion that Lakshmidas was wrong and nothing could be done by the way of recommendations. In other hand, he was innocent and he must not submit a petition to prove his innocency. సో గాంధీజీ చాలా మొండుడు అనమాట. ఎప్పుడైనా ఏదైనా తప్పు జరగకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గర తప్పు జరిగితే వీడికి సారీ చెప్పమంటే వీడు చెప్పేవాడు కాదు. సో యూస్ టు బీ వెరీ స్టబర్న్ పర్సన్. గాంధీజీకి ఒక క్వాలిటీ ఉంది, స్టబర్న్ క్వాలిటీ. అంటే ఎవరి మాట వినేవాడు కాదట, అన్నీ వాడు కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తుండేవాడు ఎప్పుడైనా. సో సారీ చెప్పమని చెప్పడు. హౌఎవర్ Gandhiji could not refuse his brother, decided go to British officer. ఆ బ్రదర్ అన్నాడు, వెళ్ళరా సారీ చెప్పారంటే బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మచ్ అగేన్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ గెటింగ్. British officer acknowledged his acquaintances. When Gandhiji began to talk to his brother, he stiffened him, made him clear that he did not like intervention. Nevertheless, Gandhiji continued. British officer grew impatient, asked Gandhiji to quit the place, but Gandhiji persisted. His infuriated British officer and asked him, his peon, to show Gandhiji the door. When Gandhiji hesitated further, he was physically pushed out of the room.
గాంధీజీ డిపార్టెడ్ ఫ్రెట్టింగ్ అండ్ ఫ్యూమింగ్. గాంధీజీ ఎప్పుడైతే ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాడో ఆ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్కి నచ్చలేదట. నచ్చకపోతే తోస్తాడు బయటికి, ఆ రూమ్ నుంచి బయటకు తోస్తాడు. So this insulted Gandhiji sent a note to officer that he could not take action against the officer. The reply came to him that he was liberty to proceed as he wished. With the answer in his pocket, Gandhiji came home and told his brother that all happened and gave grave spoke to his Wakali friends. And then it happened to the Rajkot having no one done from the Bombay or some cases. Being junior barrister, Gandhiji sent papers to his case and Vakil and engaged him would gain nothing by proceeding against Sahib. On the contrary, would very likely to ruin himself. And further sent a message that there is a common experience that many Vakils and barristers further advised him that he would learn something, have learnt him to keep up the pocket insult. Gandhiji followed that advice, though it was a bitter poison to him. The shock changed him course life and he decided not to place himself in such a false position. So he also decided he would not try to exploit friendship therefore, and he would never went against the decision of in his life. వాడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకొని వాడు యూస్ టు హ్యావ్ హిస్ ఓన్ డిసిషన్స్. ఈ నెవర్ యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ అండ్ ఈ నెవర్ వెంట్ అగేన్స్ట్ హీస్ కాన్షియస్ అనమాట. దట్స్ వై పీపుల్ he was arguing with them and he was telling that what have they done that was wrong. So like that argument was taking place. 37th page చదివేశాం మనం. నెక్స్ట్ 7th paragraph చదువుతున్నాము. సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ గాంధీ డిపార్చర్ ఫర్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో రాజ్కోట్లో ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్తో ఫైటింగ్ అయిపోయింది. అలాగే బొంబాయిలో ఒక కేసు వచ్చింది, అది ఆర్గ్యుమెంట్ చేయలేకపోయాడు. అలాగే ఆ లైఫ్ అనేది ఎలా వెళ్తుందో స్టెప్ వైజ్ మనం చూస్తున్నాం. ఇక సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళే సీన్ వచ్చేసింది. అసలైన మార్పు ఆడికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో వచ్చింది. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను ఇంతవరకు చదివాను, మీరు కూడా రేపు అంతవరకు చదవండి. నెక్స్ట్ వీ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఇది కనీసం 1 week అయినా నడుస్తుంది. ఇది పెద్ద లెసన్. ఎనీహౌ ఏదైనా సరే మీకు ఒక విషయం నేను చెప్పాలనుకున్నాను. గాంధీజీ లైఫ్ స్టోరీ మీరు చదవండి. వాడు ఎలా కష్టపడ్డాడు, ఎలా గెయిన్ చేశాడు, ఏ విధంగా పైకి వచ్చాడు, ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు, ఏ విధంగా ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్లోకి దిగాడు, అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇది. మీరు లాయర్స్ అందరూ గాంధీజీని ఒక మంచి లాయర్గా మీరు చూడొచ్చు. ఆయన స్ట్రగుల్స్, ఆయన ఫైటింగు and how he came up in his life is a very interesting concept which every lad should know. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాళ్ళ మదర్ దగ్గర 2 పదాలు నేర్చుకున్నాడు. ఒకటి లవ్ అండ్ ట్రూత్, ఈ 2 నేర్చుకున్నాడు. రెండోది ఏం నేర్చుకున్నాడంటే వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది ఉమెన్, మీట్, వైన్, ఈ 3 టచ్ చేయొద్దు అన్నాడు. కానీ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ మదర్ మాట ఇస్తాడు, కానీ ఆ మాట వాడు బ్రేక్ చేస్తాడు, ఆ టచ్ చేస్తాడు. 3 టచ్ చేస్తాడు కానీ చేశానని చెప్పడు అనమాట. ఆ విషయాలు ఇందులో లేవు. ఆయన పర్సనల్ డైరీలో రాసుకున్నాడు అవన్నీ. పర్సనలీ అవి వచ్చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తెలుసుకున్నాడు. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆల్ సైడ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే వాడికి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉమెన్ అంటే మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఉమెన్ సంగతి తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత వైన్ అంటే డ్రింక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అన్నాడు, మీట్ అనేది మరి క్యాస్ట్ ప్రకారంగా వైష్ణవి క్యాస్ట్ కాబట్టి తినేవారు కాదు. బట్ అక్కడికి వెళ్ళాడు, నాన్ వెజ్ కూడా తిన్నాడు. సో ఇలాగ చాలా పర్సనల్ విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఓకే టుమారో ఐ విల్ ట్రై. నేను ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకుంటాను గూగుల్ మీట్, అది ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ ఇన్ గూగుల్ మీట్. ఓకే, టుడే యాక్చువల్లీ ఐ ట్రైడ్, బట్ నాకే అవ్వట్లేదు, ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఎనీహౌ ఈరోజు లెసన్ అయింది కదా, ఈరోజు లెసన్ మీకు అర్థమైంది కదా. లాయర్స్ లెసన్ 10 మార్క్స్కి ఉంటుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. సో వి విల్ గో సీ. ఒక గాంధీజీలోనూ గొప్ప విషయం ఏముండేదంటే వాడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇన్నర్ దీంతో కాన్షియస్తో కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడు కాదు. అంటే
ఎవరితో కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడు కాదు. ఇన్నర్ ఫీలింగ్ వాడు ఫైట్ చేసేవాడు అనమాట. వాళ్ళ బ్రదర్ మాట చెప్పి ఒక బ్రిటిష్ వాడి దగ్గరికి వెళ్తాడు, సారీ చెప్తాడు ఆడికి. ఆ బ్రిటిష్ వాడు ఏమంటాడని బాగా తిట్టి, నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అని అంటాడు. అప్పుడు ఆఫీసర్స్ అందరూ బ్రిటిష్ వాళ్ళే కాబట్టి బయటికి వెళ్ళిపోమనంటే ఆడు బయటికి వెళ్ళిపోతే ఆడు తిట్టుకుని ఆడు బయటికి వెళ్ళిపోమని తోసేస్తారు బయటకు. సో అంత బిటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద. అందుకే అలాంటి క్వాలిటీల వల్ల ఆడు ఫైట్ చేశాడు. అది lesson is over. I hope you have understood to some extent. Tomorrow we'll continue. Okay? All the best. Have a nice day. Tomorrow we'll meet. Bye. All of you just show me thumbs up. Then I will put the class that you heard the class. Santosh, Lokeshwari, Prasad, Sobarani. అందరికీ బాయ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ టైం. టుమారో అగైన్ వీ విల్ మీట్. అనిషా, లోకేశ్వరి, మీరు నేను ముందే పెడతాను, టైమింగ్ పెడతానులే అండి. మీరు టైమింగ్ చూసుకొని రండి. మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ 11 లేక 10 ఆ టైంలో పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే రేపు నాకు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి అందరికీ సెలవులు. సో మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఐ విల్ బి ఫ్రీ టుమారో. ఓకే, రైట్. Anisha, how are you? I haven't seen your face for a long time. You are very interested person. ఏంటి అందరూ హార్ట్స్ ఫ్లవర్స్ పంపిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా ఉంటే పంపించండి. సంతోష్, అనిష యు ఆర్ ఫైన్. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ యూ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. సో గూగుల్ మీట్లో అందరూ చూసుకుందాంలేండి, ఫేసులు కనబడతాయి. ఏంటి మంచి మంచి మోనోగ్రామ్స్ పంపుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. సో హౌ వాజ్ ద క్లాస్? హౌ అబౌట్ అవర్ గాంధీజీ? Gandhiji was born 2nd October 1969. Okay, he was from Porbandar and he married a girl 14 years age and his age was 13 years and he had 4 children. The very first child was born when he was 15 years. What an interesting story, kada. He belonged to Vaishnavi caste and he wanted to become a medico but he could not become, and he finally became a lawyer. He went to England, he studied there for 4 years. When he came back to India, first he went to Bombay, where he did not get success. Then he went to Rajkot. There also he had a fight with a British officer. That he developed a bitter relation with British officers. Then he went to South Africa. Adi lesson. Okay na? Have a nice time. Bye. సంతోష్ కుమార్ ఏం పెట్టలేదు.